Good morning to all of you. Our topic for today is very important, very much debated, very much discussed, and in my view, it's a controversial topic. The topic is, as you know, it's death penalty. So today, since we are discussing the human rights, right to life is a fundamental right. Right to life is a human right. As per which article? Article 21 of the Constitution of India. The state should strive, the state should protect the life and personal liberty of each and every individual, of course, except as per the procedure established by law, he can be taken to the deathbed also. But the right to live is a fundamental right as per Article 21. At the same time, Article 21, that exception says, except as per the procedure established by law, one can be hanged or one can be given the so-called death sentence also. So, whether death sentence is valid, whether death sentence is given or not is a much debatable subject. Normally, you will be having different opinions. Already I have taken your opinion also. So, please remember, in favor of the arguments for death penalty, there are few important points. So, you can see my notes or note down. So, number one, arguments in favor of death penalty is, yes, definitely it is a deterrent punishment. Why death penalty is given? It is awarded to get security and protection of the society from the hands of the gangsters. Second is elimination of criminals. So, if you give chance for a criminal to live for a long time, somehow or other, if he comes out, maybe the mercy petition, maybe the pardon by the President of India, maybe the remission by the state, definitely if he comes out, what he will do? He will kill some more persons, is it not? So, definitely elimination is important. Then, when we take the public opinion, no doubt in so many countries they are against the death penalty, but still some countries they are imposing death penalty. Even in the United States of India, certain states they are having death penalty, certain states abolish death penalty. So, therefore, please remember, public opinion is substantially in favor of death penalty or capital punishment. Then, by death penalty, normally the government can save funds, is it not? If you keep a person till life, normally he may be alive for 10 years or 20 years, so the funds are totally waste. If you eliminate him, that fund will be definitely, it will be an advantageous thing. Then, death penalty, it is a painless and humane force. It is a painless force. So, having been in the jail or suffering from so many diseases or suffering from mental agony because he will not have contact with the family. So, better to die. It is a painless one. So, these 5 points are in favor of death penalty. Now, we will go against death penalty. Normally, here you have to remember Article 5 or Article 6 of the ICCPR, right to life, International Covenant, human right. So, point number 1, it is immoral because society has no right to take away the life of a person. Society has got a right to save the person. మీరు చూడండి, భిక్షాటన చేసేవాడు కూడా 10 రూపాయలు ఇస్తాం ఎందుకు? He has got a right to live. You are giving him a helping hand to live. Then second, against the philosophy of non-violence. Yes, Mahatma Gandhi, you have to remember non-violence principle. So, kabatti definitely you have to see that the person lives for a long time. Then irrevocable. Here there may be certain circumstances where you give the death penalty. He is hanged to death. Ultimately, after some time, if the court says that no, this penalty is not correct, he has not killed or the sentence against him is revoked అనుకోండి, can you bring back the person? So, వచ్చిన తీసుకురాగలవా? either to get to the gate of నరకమా స్వర్గం రెండో దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అక్కడ వాళ్ళ లిస్టులో ఎంత ఉందో మనకు తెలియదు. You cannot get him back. So, therefore, you have to take so many precautions. That's why 235 CRPCలో వాడికి డెత్ సెంటెన్స్ వేసిన తర్వాత కూడా హైకోర్ట్ has to confirm the death sentence. Then he will be having chance to go for appeal to the same High Court, then to the Supreme Court, then pardon by the President of India under Article 72 or remission power by the state 432, 433, 430 CRPC. He can clear all the avenues. ఇవేమీ లేకుండా ఉంటే there is another concept, లాలో లేకపోయినా curative petition.
దీన్ని కూడా వేసి కూడా లాస్ట్గా చేసుకోవచ్చును. సో మెనీ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. దెన్ in Madras, a person who was sentenced to death on his confession. So, after 10 years, the Privy Council held that this case was wrongly decided. So, can you bring him back? Em Pothraj garu? Telemo, it's not possible. Andukani, death penalty should not be there. And lastly, eye for eye. Ekkadunna manu? We are not in the police state. We are in the welfare state. What is our theory? It's not deterrent theory. It's not retributive theory. It's only reformative theory. So there is a chance even for the convict who was given the death sentence to change. So death sentence should not be there. To sum up, it's a controversial topic. But anyway, people who support death penalty, they will cite their own case laws. Who oppose death penalty, they will cite their own case laws. So let us discuss a few case laws on the death penalty. First, very famous case, Bachan Singh versus State of Punjab, 1979. Bachan Singh versus State of Punjab. Normally it will be written as 1979 in your notes, but actually the judgment came in 1980. So ఏదైనా సరే Bachan Singh case, it clearly, actually this is a decision given by the 5 judges bench. 5 judges bench. So it held that the mitigating factors and aggravating factors should be taken into consideration. Mitigating and aggravating అంటే ఏంటంటే మీకు మర్డర్ కేసులు ఇప్పుడు ఐపీసీ చదువుతున్నారు కాబట్టి గ్రేవ్ అండ్ సడన్ ప్రొవొకేషన్, అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. డిసీజ్ వచ్చి వాడిని గిచ్చి ఏదో ఒకటి అనవసరంగా మాట్లాడితే డ్యూ టు ద గ్రేవ్ అండ్ సడన్ ప్రొవొకేషన్ హీ కమిట్స్. సో దానికి ఎక్సెప్షన్ 300 part 1లో ఉంటుంది. అలాగే మిటిగేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, కొన్ని సందర్భాల్లో ఇద్దరు పోట్లాడుకుంటే వాళ్ళ మధ్యలో తగదా, ఒరే నాయన మీరిద్దరు తగబాకండి మధ్యలో వెళ్ళండి, వీడిని వాడు పొడిచాడు అనుకోండి, ఈజ్ ఇంటెన్షన్ టు కమిట్ మర్డర్. He wants to mitigate the issue. ఏం జరిగిందని తెలుసుకోవాలి. So then Machchi Singh case, yes, they have given the rarest of rare cases. This is a very important case, Machchi Singh case, where the Honorable Supreme Court of India gave 7-point formula. అవి 21 అయినాయి. ఇప్పుడు రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసులో మాత్రమే ఇది ఇవ్వాలి, ఏంటి, డెత్ సెంటెన్స్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఆర్ దే? నార్మల్లీ రేప్ అండ్ మర్డర్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్, దెన్ rape, gang rape of some woman, gang rape by more than 2 persons is called gang rape. Alage where a person is murdered and the body is mutilated, ante mukkal chesi ekkadana padeste. Where a growing group of persons attack another group and kill them, ante oka ఊరు మొత్తం వెళ్ళి అవతల మైండి వాళ్ళని ఒక గుంపును చంపేస్తే, లేదా కొంతమంది ఇన్ ఎ బిడ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లోపల ఇంట్లో పెట్టి మామూలుగా పాతకాలంలో పాండవులు ఉన్నారని చెప్పి ఇంటికి లక్క ద్రహం చేసినట్టు ఇల్లు తగలబెడితే టోటల్. ఎందుకంటే యూ కెనాట్ సే, వాళ్ళ మనుషులు నేచురల్ చచ్చిపోయేటప్పుడు ఎంత ఇబ్బంది పడతారు, చాలా భయంకరమైన డెత్ అనుభవిస్తారు ఇన్ ది ఎమిట్ ద ఫ్లేమ్స్. సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ డెత్ పెనాల్టీ ఈజ్ కంపల్సరీ ఇవ్వమని చెప్పి అన్నాడు. Then another case, Manoj and others versus State of Madhya Pradesh, 2022. These are all supporting death penalty. Manoj and others, ORS, versus State of MP means Madhya Pradesh. Any latest case law, sir? 2022. Very recent case law, 2022. In this case, please remember, Supreme Court said that the reformative and guiding principles for death penalty, please remember, should be followed. ఇక్కడ ఏంటంటే రిపీటెడ్లీ ఈ కేసులో ఒకసారి బెదిరించారు, కంటిన్యూస్గా బెదిరిస్తున్నారు, అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఎండెడ్ ఇన్ మర్డర్. కాబట్టి రిపిటేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్, జరగకూడదు ఇలాంటిది, ఎందుకంటే ఒకసారి వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేయాలి. సో దెన్ థర్డ్ కేస్, మిత్తు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. యాక్చువల్గా ఇది నెగిటివ్లో రాయాలి, కానీ ఈ సందర్భంగా మీకు ఇది ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ కేస్ మిత్తు వర్సెస్, మిత్తు కేసు మీరు విన్నారా? దేనికి? 303 దీంట్లో పోయింది, సెక్షన్ 303 ఐపీసీ. మిత్తు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ 1983.
రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనిషి లైఫ్ అనేది మీరు తీసేయడానికి లేదు. 303 మీకు గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు. 302 అందరికీ గుర్తుంటుంది. 302 ఏంటంటే పనిష్మెంట్ ఫర్ మర్డర్. 303 ఏంటంటే వెన్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ పనిష్డ్ ఫర్ మర్డర్ వెన్ హీ ఈజ్ ఇన్ జైల్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ అవుట్ ఆన్ బెయిల్ ఆర్ వాట్ మధ్యలో ఏదో రకంగా రెమిషన్లో వచ్చి ఇఫ్ హీ కమిట్స్ ఎనదర్ మర్డర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ డెత్ పెనాల్టీ షుడ్ బి ద పనిష్మెంట్. అంతే, ఇంకా తక్కువ వేయడం లేదు. మామూలుగా 302 కేసుల్లో మీరు డెత్ పెనాల్టీ వేయచ్చు, లైఫ్ సెంటెన్స్ వేయచ్చు, 10 సంవత్సరాలు జైలు వేయచ్చు, లేదా ఒట్టి ఫైన్ కూడా వేయచ్చు. కానీ 303 కింద డెత్ మాత్రమే ఉండాలి. అది తప్పు అని మిత్తు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ కేసులో డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. దెన్ దీనా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1983. దీనా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, DEENA వర్సెస్ UOI అంటారు, యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1983. Yes. In this case, it was held that hanging is the most suitable form of death. చేయమని, ఎందుకంటే అస్ఫిక్షియల్ డెత్ ఒకసారి మీకు ఎప్పుడైతే ట్రకియా కన్స్ట్రిక్ట్ అయిందో ఇమీడియట్గా యూ విల్ లూజ్, మీకు గాలి వచ్చే పోతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ ద పర్సన్ డైస్. సో అస్ఫిక్షియల్ డెత్లో మోస్ట్ అంటే అనకూడదు, చావులో కూడా సుఖం కోరుతుంది అస్ఫిక్షియల్ హ్యాంగింగ్, అందుకని హ్యాంగ్ చేస్తారు. దానిలో డెత్ సెంటెన్స్లో క్లియర్గా రాస్తాడమ్మా, హ్యాంగ్ టిల్ డెత్. ఇండియాలో ఒక ఆయన దాన్ని తప్పించుకొని కింద నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఒకసారి బతికితే అతనేమీ చేయడానికి లేదు. దెన్ అదర్ కేసెస్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సంగీత్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ హర్యానా 2012. సో ఇక్కడ కూడా రిపీట్ అఫెండర్, ఒక మర్డర్ చేసింది కాక 4 చేశాడు. దెన్ నవనీత్ కౌర్ వర్సెస్ NCT ఢిల్లీ 2014. నవనీత్ కౌర్ ప్రజెంట్ ఎంపీ అనుకోండి, లేని పొరపాటున ఒక అమ్మాయి సినిమా యాక్టర్ టర్న్ ఎంపీ మన పక్కన మహారాష్ట్ర స్టేట్లో, ఆవిడ కాదు. నవనీత్ కౌర్ వర్సెస్ NCT ఢిల్లీ. సో 2014 జడ్జ్మెంట్. డెత్ వాజ్ కమ్యూటెడ్ టు డిలే, ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం, దెర్ ఆర్ సో మెనీ అవెన్యూస్ యూ కెన్ గో ఫర్ అపీల్ విత్ హైకోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్, క్యూరేటివ్ పిటిషన్, ప్రెసిడెంట్ పార్డన్, గవర్నర్ పార్డన్, అర్థమైందా లేదా, రెమిషన్ పవర్స్ బై ద స్టేట్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హీ హాజ్ నాట్ డిసైడెడ్ ద మ్యాటర్. ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మీ యొక్క పిటిషన్ చూడటమే కాదుగా పని, ఈజ్ ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, బోల్డ్ అని పనులు ఉంటాయి 4 or 5 years. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, ఫాస్ట్ ట్రయల్, స్పీడీ జస్టిస్, ఫెయిర్ జస్టిస్ ఈజ్ ఫండమెంటల్ రైట్, అవునా కాదా. కానీ ఇక్కడ డిలే, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ వాంటన్, గుర్తుపెట్టుకోండి, అది కావాలని రెడ్ టేపిజం అంటాను చూడండి, అది చేస్తే ఎస్ ద డెత్ సెంటెన్స్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లైఫ్ సెంటెన్స్. ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నవనీత్ కౌర్. మీకు ఇది వేరే సబ్జెక్ట్లో వస్తుంది, అందుకని ఈ కేసులా చెప్తున్నాను. వెన్ కెన్ డెత్ సెంటెన్స్ బీ టర్మ్డ్ ఇంటూ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, అప్పుడు నవనీత్ కౌర్ జడ్జ్మెంట్ చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ రిషి మల్హోత్రా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2017. సో హ్యాంగింగ్ ఈజ్ బార్బేరిక్, అదర్ అడ్వాన్స్డ్ మోడ్స్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, హ్యాంగింగ్ ఇంకా ఏ కాలంలో ఉన్నారా, 2020లో ఉన్నాం కాబట్టి బెటర్ గో ఫర్ అడ్వాన్స్డ్, దట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ చైర్. చైర్లో కూర్చోబెట్టి స్విచ్ చేస్తే పైకి వెళ్ళిపోతాడు, అది చేయమని దీంట్లో సలహా ఇచ్చారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ డెత్ పెనాల్టీ ఉండాలనే కేసులు. నౌ విల్ గో టు ఎగనెస్ట్ కేసెస్. డెత్ పెనాల్టీ ఉండకూడదనే కేసుల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి, లేకపోతే కష్టం, తర్వాత మీకు గుర్తుండవు, అఫ్కోర్స్ నాకు కూడా గుర్తుండవు అనుకోండి, మళ్ళీ చదువుకు రావాలి. రైట్, ఎనీవే చాక్ పీస్ అయిపోయింది. రైట్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఎగనెస్ట్. డెత్ పెనాల్టీ ఉండకూడదనేది ఒకటి. రాజేంద్ర ప్రభాత్ రావు, రాజేంద్ర ప్రభాత్, PRABHAT, జనరల్గా ప్రసాద్ రావు అనుకుంటారు, రాజేంద్ర ప్రభాత్ రావు. వాస్నిక్, ముకుల్ వాస్నిక్ లాగా వాస్నిక్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. స్టేట్ ఆఫ్ మహా అంటాను, మీరు మహారాష్ట్ర రాసుకోండి, సర్లే. మహారాష్ట్ర 2018. Said the probability of reformation should be considered, not
ఓన్లీ ఇంపాసిబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఈ మనిషి ఇఫ్ ఈస్ గివెన్ ఎనీ ఛాన్స్ వెదర్ హీ కెన్ రిఫార్మ్ హిమ్సెల్ఫ్ అనేది కూడా ఆలోచించాలి. అతను పిటిషన్ పెట్టుకుంటాడుగా, దాంట్లో చెప్తాడు, అయ్యా డ్యూ టు సర్టన్ అన్అవాయిడబుల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఐ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు, కానీ నేను ఇప్పుడు మారిన మనిషిని, నేను సమాజంలో సమాజ సేవ చేయదలుచుకుని ఏదో చెప్తాడు. అది మీరు కన్సిడర్ చేయండి అంటే అతను మారతాడా లేదని మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోండి. అలాంటి సందర్భాల్లో ఎందుకు డెత్ సెంటెన్స్ ఒక మనిషి లైఫ్ తీసేయడం? ట్రేసెస్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ టు బి రిఫర్మేటివ్ అంటే అతను తిరిగి మారతాడు అనే నమ్మకం ఉంటే లైఫ్ సెంటెన్స్ కింద కన్వర్ట్. ఎందుకంటే డెత్ సెంటెన్స్ ఇవ్వడం అనవసరం, ఒక మనిషి బతకాలి. సెకండ్ కేస్ చన్నాలాల్ వర్వర్ వర్సెస్ స్టేట్ 2018. చన్నాలాల్ వర్వర్ విఏఆర్ వర్వర్ వర్సెస్ స్టేట్, అంతే, ఏ స్టేట్ రాయలేదు, 2018. రైట్. సుప్రీం కోర్ట్ opined that in this case Supreme Court opined that there is a need to review the constitutionality of the death penalty. సో ఇంకా డెత్ పెనాల్టీ ఇచ్చేది ఏంటి? రివ్యూ చేయండి. రివ్యూ అంటే రివ్యూ, ఇంకొకసారి ఆలోచించండి, డెత్ పెనాల్టీ వల్ల నష్టం అవుద్దేమో, మనిషి లైఫ్ పోతే మళ్ళీ తిరిగి తేలేం, కాబట్టి దేర్ ఈస్ అ నీడ్ టు గో ఫర్ రివ్యూ ఆఫ్ ద డెత్ పెనాల్టీ. థర్డ్ కేస్ ఎక్యూజ్డ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. ఇతని పేరు రాయలా, ఎక్యూజ్డ్ అన్నారు, ఏసీసీఎస్సీ, ఎక్స్క్యూజ్డ్ ఎక్స్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. ఉందా? ఉందా. మహారాష్ట్ర. దిస్ ఈజ్ 2019. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ది అక్యూజ్డ్ వాజ్ కన్విక్టెడ్ అండ్ సెంటెన్స్ టు డెత్ సెంటెన్స్, బట్ ఎప్పుడైతే డెత్ సెంటెన్స్ పడిందో హీ హాజ్ బికమ్ మెంటల్లీ ఇల్. మెంటల్ ఇల్నెస్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ ఇన్ కన్సిడరేషన్. ఒక మనిషి సపోజ్ ఒక అమ్మాయికి ఆడడానికి డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు, ఆవిడ గర్భం దాల్చి ఉంది, మళ్ళీ పిల్ల పుట్టేంత వరకు డెత్ సెంటెన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి లేదు. అలాగే ఇతనికి ఇల్నెస్ ఉందనుకోండి, ఇల్నెస్ పూర్తిగా క్యూర్ అయ్యేంత వరకు డెత్ సెంటెన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి లేదు. కాబట్టి సో పోస్ట్ కన్విక్షన్ మెంటల్ ఇల్నెస్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది మిటిగేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇతనికి పిచ్చోడయ్యాడు, అది తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ మనిషి బాగుపడతాడేమో అనేటువంటి సంగతి కూడా చూడమన్నారు. ఎందుకయ్యా మనిషి డెత్ పెనాల్టీ ఇవ్వటం? ఆ మిల్నెస్ పోయిన తర్వాత ఆల్రెడీ పిచ్చోడైపోయాడు, పిచ్చి తగ్గితే మంచోడు అవుతాడేమో, అది కూడా చూడమన్నారు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ 3 cases ఆర్ దేర్. స్కోప్ ఆఫ్ రిఫర్మేషన్ రాజేంద్ర బ్రదర్ ఆల్రెడీ చాలే. ఇండియా, ది లాస్ట్ టు కంక్లూడ్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ India is a party to the ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, 1996. So in this case Article 6 gives the human right to life. So according to the law every person's life has to be protected. So alage the ICCPR recommends a policy for the abolition of death penalty. Death penalty ఉండకూడదు. Of course ఇది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కాబట్టి వాళ్ళు అలాగే చెప్తుంటారు. బట్ ఎనీవే, సో టు కంక్లూడ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ డెత్ పెనాల్టీ మే బీ దేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ అఫెన్సెస్. నార్మల్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆస్క్డ్ ది కాంట్రవర్సీ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ బోత్ పాయింట్స్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆస్క్డ్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, సో in favor, please write some case laws in favor of death penalty. You can write the 4 case laws. If it is against, you can write these 3 case laws. With this I am stopping. Thank you very much.